ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್. ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ VTU ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ CSE ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ EEE ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ CV ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ME ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ EEE ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ mechanical stream physics. So with this I am starting even that also. So in this video I am going to start with one module, that is waves, oscillations and shock waves, athwa oscillations, waves and shock waves. This is common for CV as well as ME stream. Dear students, in between I will be using Kannada words also. So those who are not so comfortable with Kannada, especially from other states, they may find it little bit difficult in Kannada, but whatever I explain in Kannada is also already explained in English, so you need not have to worry. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. So well, I will start with this chapter, that is oscillations and waves. And continuation of oscillations and waves is nothing but shock waves. So first I start with oscillations and waves. See, in our day-to-day life we come across with 2 types of motions. One is linear motion, another one is circular motion, but there is one more type of motion called oscillation. In PUC you already studied about oscillations. Linear motion means a body moving in a straight line or moving on a surface, etc. Circular motion means the body moving in a circular path. Oscillation means what? A body moving to and fro, up and down, front and back, so or like this, that is simple pendulum. Best example is simple pendulum. So I have a pendulum bob here, fixed over here. So when I pull it to this extreme position, say X, and then release, it starts moving like this. It won't stop there, it goes that side also, reaches another extreme position, say Y, and then comes back and goes like this. So it keeps oscillating. Say I am using that word oscillation. So we can give n number of examples for oscillation. Sakashtu examples anna kodabodu oscillations ge. For example, iga guitar string, if you plug the guitar string, adu vibrate agutte, so to and fro motion. If you hit the membranes of the drum tabla na hoddaga ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತವೆ, ಲೀವ್ಸ್, ರಫ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. Or you fill water in a U-shaped tube like this, and then okay, this is water, and then if you disturb it, at this point it moves up and down like this. This is oscillatory motion. Or if you look at the tides on the surface, water on the surface of on the shore, sea, samudrada mele neerna nodidaga, it will be oscillating or vibrating like this. So we come across with so many examples for oscillations. What actually this oscillation is? I come back to this only. See here, I take this particular path or portion as equilibrium position. This is called equilibrium position. So what is equilibrium position? When the body is not oscillating, it stops here. When I pull it and release, it goes that side and this side, so it will be moving about this particular position. That particular position is called equilibrium position. So an oscillating body keeps moving, okay, across that equilibrium position. So one more example I give you. Take a spring, okay, fix it here and attach one load to this, right? So this is the neutral position. When I pull it down, ಹೀಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಎಳಿತೀನಿ, ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಳೆದಾಗ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್, ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು y, goes to x, comes to y, goes to x. This is oscillation. So oscillation ಅಂದ್ರೆ any motion which is to and fro, left and right, up and down, crossing the equilibrium position each time. Okay, so it is not going in one direction. If that is the case, we call it as linear motion. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಿದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ come to the definition. Oscillatory motion or simply oscillation is the movement of the body in a up and down direction or left and right direction or front and back direction, crossing the equilibrium position each time. Understood? Some examples: load attached to the spring, simple pendulum, water in U-shaped tube, heartbeat, ruffling of leaves, guitar string, drum membrane, water surface, all tides on the surface of water, or any examples where you see to and fro motions can be considered as oscillatory motions or oscillations. See, oscillations and vibrations both are same with one small difference. If the movement is too fast, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the movement is too fast, it is vibration or vibrational motion. If the movement is slow, it is called oscillatory motion or oscillation. So in terms of frequency, we can say if the frequency is very high, we call it as vibration. If the frequency is very small, we can call it as oscillation. So what is frequency? See, dear students, in this chapter we come across with a few terminologies, namely amplitude, frequency, time period, phase, natural frequency, spring constant, etc. So some of them are already familiar to you, some of them are not familiar. I am going to explain. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫೇಸ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. What is frequency? See, number of times it moves towards the equilibrium position in 1 second. That means number of vibrations in 1 second or number of oscillations per second is known as frequency, and its SI unit is hertz. If you say frequency is 50 hertz, it means that mass moves 50 times up and down in 1 second. 50 times up, 50 times down. So that means 50 cycles are produced in 1 second or 50 oscillations are executed in 1 second. Okay. Next, time period. Suppose if the bob is here, so the object is here, it comes to this y and goes back to x. So to coming from x to y and back to x, what is the time taken? Athwa the pendulum ball is at this position x, so when I pull it, it is at x and I release, it goes there and comes back. Y ತನಕ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತು ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್? ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. So it is time for one oscillation or one vibration, okay, is known as frequency, time period, and between them the relation is frequency is just reciprocal of time period, and time period is measured in second. That is quite known to you. So frequency means number of oscillations per second, time period means time taken for 1 second, one oscillation. So well, with this let us move on to few more details of the oscillations. I said oscillation is to and fro motion or up and down motion crossing the equilibrium position each time. Next is periodic motion. So you should know what is periodic motion. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್.
So when do we say an event is periodic? When the event is repeating regularly after regular intervals of time. ಈಗ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 hour, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 hour ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್ and it is repeating after every 1 hour. So that is why it is called as periodic event. Okay, ಅಥವಾ ಈಗ BTS ಬಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, BMTC ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 10 minutes you get a bus, ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಎವ್ರಿ 15 minutes you get one train in particular stop. So that means the events are periodic. So ಟ್ರೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ಸಸ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಈ ನೈಟ್ಸು ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ particular interval of time. ಇವಾಗ ಡೇ 12 hours, ನೈಟ್ 12 hours, ಒನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ 24 hours. ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ 24 hours ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸನ್ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್. ಐ ಟೇಕ್ ಅಗೈನ್ ದ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಐ pulled it to the X position and I release. It goes to Y position and then again comes back. So going to X and coming to Y, this is an event and it is happening periodically. Again it goes there, comes back, goes there, comes back. So periodic event means an event occurring after regular intervals of time. Okay, so in a periodic motion, the event is happening after regular intervals of time. Now oscillatory motion is a periodic motion. What does it mean? Oscillations are periodic. That means the pendulum is oscillating. It is oscillating about regular position, equilibrium position, and it is repeating after regular intervals of time. Okay, so remember, oscillation means motion about equilibrium position. Periodic motion means the motion about equal intervals of time. So oscillatory motion is periodic. So ಎಲ್ಲ oscillations ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ oscillatory motions are periodic. I write all oscillations are periodic. Oscillations are periodic, but all periodic are not oscillatory. All periodic are not oscillatory, periodic. Okay, but all periodic motions are not oscillatory. Why, sir? I give you one example. For example, one wheel is rotating. Okay, this is a car wheel or bike wheel, some wheel. It is rotating like this. Okay, well, you just mark a point over here, a mark point over here. Okay, this is now at the top position. As and when the wheel moves, this dot goes downward. Okay, so the wheel will be next here, coming to this position, and this position. It is rotating as well as rolling. After 1 second, again the red dot will come to this position. Okay, when you look at the red dot, you can see the red dot here again at the top position. So earlier it was here, let us say at 10 o'clock it was here. After 1 second means 10 o'clock ಆದಮೇಲೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ವೀಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನು. ತಿರುಗ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ. ಆಸಿಲೇಟರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, the body is coming back to its original position, passing through the equilibrium. Okay, so it moves up and down, to and fro, left and right, passing through the equilibrium position. But here this is not passing through the equilibrium position, it is simply moving in this direction
but the event is repeating after regular intervals of time. So the rotation of the wheel is periodic, but it is not oscillatory. So I said oscillatory or periodic. Periodic need not be oscillatory. Oscillatory ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ನಿನ ಮೇಲೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೀಗೆ 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 ಮೂವ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ cross its permanently its equilibrium position. Okay, keep this in mind. All oscillations are periodic, but all periodic are not necessarily oscillatory. Now we shall confine to oscillatory motions and that to periodic motions. Okay, now coming to further details. In any oscillatory motion we need two parameters, namely inertial property and inertia and elasticity. These two are very important for any periodic motion. So one is inertial property, another one is elastic property. Elastic property is also termed as spring action. So look at this example. Once again I consider the load attached to the spring. This is a spring and then this is a load. Okay, when it is at equilibrium position O, there are no oscillations. ಏನು oscillation ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಲೋಡನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ವೈ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಸಮ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಕ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, somebody is pulling, so it goes back, but it won't stay at O. Further it goes upward and say comes to this position, that is X. So ಮೇಲೆ ಬಂತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ and it won't stay there. Again it will be pushed down. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರು ತಳ್ತಾರೆ? once again spring only. Or you take the example of pendulum. Pendulum is initially at O, that is equilibrium position. When I pull it at Y, then release, it will go towards O. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು ಎಳಿತಾ ಇರೋರು? Who is that person who is pulling? It is none other than elasticity. And it won't stop at O, again goes here and comes to X. Again it will come back. So someone is pulling it back. He is nothing but elastic behavior. So in the medium or in the whole system, there must be elastic behavior or there must be elastic property for oscillation. This is first requirement. Second requirement, okay, I have a spring but there is no load. I have a thread but there is no bob attached. Then whether the string will oscillate, whether the spring will vibrate? No, unless you attach some mass to this, unless you put ball and pull it, it won't oscillate. That means there must be some mass. This mass is known as inertia. So that means in order to execute oscillations in the system, there must be sufficient inertial behavior, there must be sufficient elastic behavior, then only the body will oscillate. Did you understand? So for oscillations, what are the two essentials? Spring action, that means elastic behavior, and the inertial behavior or inertia. So then only the system can execute oscillations. Okay, well, in oscillations there are so many types, but we take the simplest one among them, that is simple harmonic motion or simple harmonic oscillation. This is quite familiar to you because you already studied this in PUC. Okay, so here also we take the simple harmonic motion only for the discussion. And then there are again three different types of oscillation, that is simple harmonic motion. They are free oscillations, damped oscillations and forced oscillation, that we will discuss later one by one. So simple harmonic motion ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಟ್ ಆರ್ ಗಿಟಾರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆರ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಯಲಿನ್ ವೀಣಾ, ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್,
oscillations play major role, and especially simple harmonic oscillations play major role. Therefore, it is called harmony. Harmony is a word derived from music. Musically oscillations ತುಂಬ ಬಳಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್? ಗಿವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ one quite common question. So whatever I explained so far is just recap, review of your first and second PU syllabus. Our actual portion starts from here. Simple harmonic motion, definition, equation, characteristics, and then types of simple harmonic motion. Damped oscillation, forced oscillation with some derivations. I go one by one. Dear students, in this video description box I am going to put even PDF of the notes also. You can download and you can refer to my notes. Okay, later on I will also put VTU previous year question paper, solved question papers with detailed answers also. Okay, so you please subscribe to my channel, keep supporting me. Also ನನ್ನ videos ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ one thing I would like to mention. In this chapter we come across with so many derivations. So while watching this video you better take one paper and pen, okay, or notebook and pen. As and when I explain, you try to copy and also try to solve, derive. ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ just you pause this, close the video and then do the derivations ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿವಿಲ್ and mechanical students ಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಾಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, just because some equations are very lengthy, you may find it very difficult. It's not that it is impossible. So I suggest you to practice it again and again and again, so that you will not face any problems in the examination. So you can easily solve the questions in the examinations as well as your internal tests. Okay, now coming to definition of simple harmonic motion. Well, I just remove this part. So far I was talking about the requirement for the oscillations. So two requirements. Number one, spring action ಅಥವಾ elastic nature. Number two, inertial property ಅಥವಾ mass. So without these two you cannot have oscillations at all. Okay, so let me take one pendulum. When you pull it to this position and release, it goes towards the equilibrium position and again goes there and again comes back to the equilibrium position and continues to oscillate. Okay, now according to Hooke, so this is equilibrium position level, this is the extreme level positions. Okay, so the bob can be anywhere in between. The bob can be here also, it can be here also, or it can be here also, anywhere in this. So when the bob is here, this is the equilibrium level. When the bob is here, this is the equilibrium level. So these distances are termed as x athwa y, any one letter I use, so x. Okay, so x keeps on changing. Initially this was x, next this is x, next this is x. So this maximum displacement is known as amplitude. Okay, well, that is at position y. Similarly this side also, this maximum displacement is known as amplitude. So remember this. Now coming to simple harmonic motion, here we have a law called Hooke's law. Hooke's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Hooke's law states that the displacement, okay, x, and there exists a force called restoring force. There exists a force called restoring force F, are directly proportional to each other. That means restoring force is directly proportional to the displacement, plus this restoring force always acts opposite to the displacement. Suppose if the displacement is towards y, restoring force will act towards O, that away from y. Similarly, when the displacement is towards x, again it will act towards O, that means opposite to x. ಅಂದರೆ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ restoring force ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. that restoring force is elastic nature ಅಥವಾ spring action. So that means when the pendulum is moving, someone must pull ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, there must be some pulling force. That pulling force is known as restoring force.
and that restoring force is given by Hooke's law. According to Hooke, restoring force is directly proportional to x. Suppose if the pendulum is at O, x is 0, no restoring force. Pendulum ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಎಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Suppose if it goes little bit this side, that means x increases, right? So this is the initial position of the pendulum. So little bit this side means x increased. So force comes into picture. So suppose if it goes little bit further, x increased, force also increases. Like that, if the pendulum goes to maximum position, x becomes maximum, force also becomes maximum. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಎಳಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ 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 x ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, force also decreases. Similarly, when it goes this side, this is x value. When it goes this side, this is x value. When it goes this side, this is x value. So as x decreases, force decreases. As x increases, force increases. Next, when it is going towards this side, force is acting away from y. Similarly, when it is going this side, force is acting away from that. Therefore, force is directly proportional to x ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, minus x. Minus ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ force is acting away from the ಅಥವಾ opposite to the displacement. So now comes the complete definition of Hooke's law. Hooke's law states that the restoring force is directly proportional to displacement in an oscillation, and always it is opposite to the displacement. So in an oscillatory motion, you can start like this. In an oscillatory motion, the restoring force is directly proportional to displacement and acting towards the equilibrium position, or acting towards the acting away from the displacement, or acting opposite to the displacement. ಯಾವುದು ಬರೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. So that F is equal to minus k into x, where k is some constant. I will come to that k later on. This is the mathematical formula of Hooke's law. Now coming to the SHM. Any oscillation which obey Hooke's law can be called as simple harmonic motion. In an oscillation, definition of simple harmonic motion, in an oscillation, if the restoring force is directly proportional to displacement and acting towards the equilibrium position, then that oscillation is known as simple harmonic. Okay, simple harmonic motion ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ first and foremost characteristic, whether you give little bit of force and set it in oscillation or too much and set it in oscillation. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಳೆದು weight ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ದರ್ and let us say you pull it to this position and leave it, then it starts oscillating like this. So whether you pull it and release, you pull it and release, in both the cases time period will be same. That means time period does not depend on the amplitude. This is the special characteristic of simple harmonic motion. So I am now talking about characteristics of simple harmonic motion. So heading characteristics ಅಥವಾ properties. Characteristics of simple harmonic motion. Number 1, time period is t is independent of amplitude. Okay, number 2, second property, restoring force is directly proportional to displacement and opposite to the direction of displacement. That means it obeys Hooke's law. Number 3, under normal conditions or ideal conditions, this maximum displacement ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ that is maximum displacement remains same on either side of the equilibrium position is constant athwa same on either side of, on both the side of equilibrium position, both the sides of equilibrium position. Okay, idu next property. Next suppose if you consider
a particular situation like pendulum or spring or any other oscillatory, mechanical oscillatory system, there exists a frequency called natural frequency omega. This natural frequency constant for a given system, and it depends upon the inertial property and the springiness ಅಥವಾ elastic property of the medium. So angular frequency depends, angular frequency ಅಥವಾ natural frequency depends on elastic and inertial properties of the medium ಅಥವಾ system. Okay, next, frequency of oscillation is nothing but number of oscillations executed per second, and it is always reciprocal of the time period. Okay, so like this we can write many properties or characteristics, but some of them I have mentioned. Next I will mention few more like acceleration, velocity, and restoring force, where they are maximum, where they are minimum, step by step. Okay, I repeat, simple harmonic motion andre ಏನು, any oscillation which obey Hooke's law. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು. ಎನಿ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕೆ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೋರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ displacement more the acceleration, and acceleration is always directed opposite to the displacement. So ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ acceleration ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ in an oscillatory motion, restoring force is directly proportional to displacement and acting towards the equilibrium position. Such oscillations are called simple harmonic motions. In simple harmonic motion, time period is independent of amplitude and maximum displacement is constant, and natural frequency depends upon the elastic and inertial property. Frequency, that is number of oscillations per second, is equal to reciprocal of the time period. So istu heli, now I will move on to what is called equation for simple harmonic motion. So differential equation for simple harmonic motion. So next heading bandu differential equation for SHM. ಇದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಥರ? ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಮ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಇದು ಎಮ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಪುಟ್ k divided by m is equal to omega square. Therefore d square x divided by dt square plus omega square x is equal to 0. This is the second order differential equation for simple harmonic motion. ಇದನ್ನಂತೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು
ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಡಿರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನು d²y/dt² ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು y ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈವನ್ d²y/dt² ಪ್ಲಸ್ ω²y = 0 ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಅದು ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೌ ಐ ಕಮ್ ಟು 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ K, that is represented as spring constant, also known as stiffness constant, represented by K. That K is given by, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, F is equal to minus KX, that is F divided by X ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ K ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ K is given by this equation. It is nothing but force per unit displacement. Therefore the SI unit is Newton per meter. More about spring constant I will talk about that later on. ಅದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಎಂತೆಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, F/x ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಹ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಏನು ಹೆಸರಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಒಮೆಗಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ represented by omega, it is given by, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ω² = K/m ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಒಮೆಗಾ √K /m. ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೇಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ m. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ K and m are constant, therefore omega is also constant. That is what this fourth characteristic. Omega depends on elastic property and inertia of the medium, and it is constant for a given system. So omega is equal to √K/m. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This natural frequency, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ತಬಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ವಯಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು, ಈಗ ಗಿಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, that also has got some natural frequency. ಎನಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಎನಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಒಮೆಗಾ = √K/m. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಮೆಗಾನ ನಾವು 2πf ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಮೆಗಾ = 2π/T ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ F = 1/T ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು, ಒಮೆಗಾ √K/m ಅಂತ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2π/T √K/m. ಎರಡೂ ಕಡೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ. T/2π = √m/K. I want only T, that is T = 2π ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 2π ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು √m/K. This is the expression for time period in terms of mass and spring constant. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ನೀವು ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮೆಗಾ √K/m, T = 2π √m/K. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, T is equal to 2 pi into root of m divided by k. According to this equation, time period is directly proportional to square root of mass m. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? As mass of the oscillating body increases, T also increases. T increase ಅಂತಂದರೆ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಏನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಯಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋ. ಈಗ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಲೋಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಜೋಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತೀರ ಜೋರಾಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. According to this equation, dear student, as m increases, T also increases. That means it will take more time for the oscillation. Suppose earlier it was taking 1 second, now it will take 2 seconds. That means it oscillates slowly. Time period increases, oscillations rate decreases. That means it is not oscillating violently, ತುಂಬ ಎರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, time period increases, oscillations are reduced, speed of the oscillation decreases, oscillations are not violent. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್. ಈಗ ಬಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗುಂಡಿ, ಹಳ್ಳ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಸ್ ಒಂಥರ ಶೇಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಸ್ಸು ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಬಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ದೇ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗೋದು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ also increases. Anyway, that is the interesting thing. Bus example ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು SI ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ simple harmonic motion. I proceed further. Just in the previous slide, I derived the equation for simple harmonic motion. This is the equation. I rewrite it once again. So equation for simple harmonic motion is like this: d square x divided by dt square plus omega square x is equal to 0. So this is a second order differential equation. For any differential equation there will be a solution, and that solution is x is equal to a sin omega t. If suppose if this is in terms of y, ಆಗಲೇ ಬರೋದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು y is equal to a sin omega t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಳಸಿರ್ತೀರ ಇನ್ನು PUC. ಇನ್ PUC you have taken this as a equation for simple harmonic motion. Actually it is not equation for simple harmonic motion, it is solution for simple harmonic motion. Anyway, now my equation is in terms of x, therefore I go with this equation only. Well, x is the displacement. Let us say pendulum is here. After some time I pull the pendulum to this position, so this is now x. X is the displacement. That x is given by a sin omega t. Suppose if the pendulum comes to this position, this is x, and let us say I take it as maximum a, that is called amplitude. Maximum displacement is amplitude. Now you differentiate this, dx divided by dt, that is equal to a sin differentiation is cos, omega t differentiation is omega, so a omega cos omega t. ಮಕ್ಕಳೇ, what is the differentiation of displacement? That means dx by dt ಅಂದರೆ ಏನು? Yes sir, it is velocity. So therefore v is equal to a omega cos omega t ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. cos omega t ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. cos theta
is equal to root of 1 minus sin square theta anta. Therefore I write V as a omega into root of 1 minus sin square theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ, ಒಮೆಗಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. V is equal to omega into root of a square minus x square. This is the expression for velocity. Now let us see when the velocity becomes maximum. I write here only, just for the sake of clarity and comparison, I write it here only. Velocity, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, V is equal to omega into root of a square minus x square. Suppose if the pendulum is staying here only, that means at equilibrium position x is 0. So at equilibrium position, that is at O, at equilibrium position x is equal to 0. Therefore V is equal to omega into root of a square minus 0. So V is equal to a omega. This is maximum velocity. So ಎಲ್ಲಿ velocity maximum ಇರುತ್ತೆ, when the pendulum is at equilibrium position. This is first case. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಅಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, at any one of the extreme end, so x is equal to a. Therefore V is equal to, ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ V is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V is equal to omega into 0, that is 0. This is the minimum velocity. So where the velocity is minimum? Velocity is minimum at equilibrium, extreme position, either here or here. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನೇ, and maximum at the equilibrium position. So once again I repeat, velocity is given by this formula, that is V is equal to omega into root of a square minus x square. Sometimes we can use even this also, that is V is equal to a omega cos omega t. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, omega t 0, cos omega t 0 ಯಾವಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, then V is equal to 0. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 1, ಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 1, therefore ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.